హాయ్ దిస్ ఇస్ విజయ అండ్ వెల్కమ్ టు విజయాస్ రెసిపీస్ తెలుగు. ఇవాళ మనం ఒక హల్వా రెసిపీ చేద్దాం, ఇన్స్టెంట్ మూంగ్ దాల్ హల్వా. జనరల్లీ మూంగ్ దాల్ హల్వా చేయాలంటే అందరూ అనుకుంటారు దాన్ని సోక్ చేయాలి, గ్రైండ్ చేయాలి, చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ఇవాళ కానీ మనం ఒక ఇన్స్టెంట్ హల్వా చేద్దాం. ఇదైతే సోక్ చేయడం, గ్రైండ్ చేయడం ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేసి వచ్చాం. ఇంకా ఇన్స్టెంట్గా ఒక 10 minutesలో అయిపోయే రెసిపీ ఇది. పదండి చూద్దాం ఇన్స్టెంట్ మూంగ్ దాల్ హల్వా ఎలా చేయాలి. మీకు ఒకవేళ ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ రెసిపీని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంటే ఇంకా బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి, అంటే కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు త్వరగా అందుతాయి. ఇన్స్టెంట్ మూంగ్ దాల్ హల్వా చేయడానికి ఈ 500 ml అంటే 1/2 లీటర్ పాలు వేడి చేసాం. దాంట్లో మనం ఈ సాఫ్రన్ అంటే కేసర్ వేసేద్దాం. వేడి పాలు కేసరి వేస్తే కలర్ బాగా వస్తుంది. మనం 1 కప్ మూంగ్ దాల్ అంటే పెసరపప్పు తీసుకున్నాం. దీన్ని మనం బాగా వాష్ చేసి దాన్ని డ్రై చేసాం, అంటే బాగా క్లీన్ చేసాం అన్నమాట. ఇది మనం ఈ ప్యాన్లో వేద్దాం, ఇంకా డ్రై రోస్ట్ చేసేద్దాం. దీన్ని మనం లో ఫ్లేమ్లోనే డ్రై రోస్ట్ చేయాలి, జస్ట్ ఒక 2 minutes వరకు. దీంట్లో అంతా మాయిశ్చర్ పోయినంత వరకు కంటిన్యూస్గా ఒక 5 minutes రోస్ట్ చేయవలసి వచ్చింది. కొంచెం మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉండే కాబట్టి కొంచెం లైట్ గోల్డెన్ కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిద్దాం. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ప్లేట్లో తీసిద్దాం. చల్లారాక మనం దీన్ని డ్రైగా గ్రైండ్ చేసేద్దాం. జస్ట్ ఒక కోర్స్ పౌడర్, కానీ మరీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయక్కర్లేదు. మనం గ్యాస్ ఆన్ చేసాం. మళ్ళీ అదే ప్యాన్లో 2 teaspoons నెయ్యి వేద్దాం. కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, బాదాం, పిస్తా, ఇవి మనం లైట్గా రోస్ట్ చేసేద్దాం. అలాగే కొన్ని క్యాష్యూనట్స్ ఉంటాయి, కాజు కూడా ఉన్నాయి, ఇది కూడా మనం రోస్ట్ చేసేద్దాం. డ్రై ఫ్రూట్స్ లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిందా. ప్లేట్లో తీసుకుందాం. మనం డ్రై రోస్ట్ చేసిన మూంగ్ దాల్ చల్లారిపోయింది. దీన్ని మనం ఒక మిక్సర్ జార్లో వేసి కోర్స్గా దీన్ని గ్రైండ్ చేసేద్దాం. ప్యాన్లో మనం ఈ హల్వా వేస్తున్న సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ వేద్దాం. 2 teaspoons రవా, అంటే సూజీ అంటే బాంబే రవా అంటారండి. 2 teaspoons బేసన్ శనగపిండి,
2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఘీ వేద్దాం. గ్రైండ్ ఇలా ఘీ అంతా సెపరేట్ అయ్యే స్టేజ్లోనే మనం దీనిలో పాలు వేద్దాం. మన కేసర్ వేసిన పాలు ఉన్నాయి, ఇది వేద్దాం దీంట్లో. దీన్ని కంటిన్యూస్గా స్టర్ చేస్తూ కుక్ చేయాలి, లేకపోతే మాడిపోతుంది. ఒక 1/2 కప్ వాటర్ వేద్దాం. కంటిన్యూస్గా స్టర్ చేస్తూ కుక్ చేద్దాం. ఇంట్లో 1 కప్పు షుగర్ అండి, చక్కెర వేద్దాం. ఇదే కప్తో మనం మూంగ్ దాల్ని కూడా మెజర్ చేసాం. దీంట్లో మనవి డ్రై రోస్ట్ చేసిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేద్దాం. కాజు, బదాం, పిస్తా. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్, కార్డమం పౌడర్. మనది ఇన్స్టంట్ మూంగ్ దాల్ హల్వా రెడీ అయిపోయింది. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇంకా దీన్ని బౌల్లో సర్వ్ చేసేద్దాం. మన ఇన్స్టంట్ మూంగ్ దాల్ హల్వా రెడీ అయిపోయింది.